excited because it's the start of ISCO France 2024. We did the first ISCO back in 2012. It was an international thing. And we've done ISCO Italia, ISCO Swiss. And so we're really, really happy to have Fanny Roque starting us off, yes, with her presentation. So I'm going to put the slides up now and we'll have a look and see what we've got in store for you. So do you want to just translate that for me? Bonjour à tous. Ils sont très contents d'avoir la France et la 6e édition. Donc, on est super contents d'être là et que vous soyez tous présents. Et puis, Cliff va nous présenter un peu le programme pour cette soirée. Okay, so here we have treating clients with breast and prostate cancer. Donc, ça y est, on va parler de comment traiter des clients qui ont un cancer du sein ou de la prostate. Okay, so we've got all the slides are in English and in French. Toutes les diapos sont en français et en anglais. And Fanny is going to translate her own webinar. Et je vais devoir traduire moi-même mon webinaire puisque ma traductrice n'est pas là. And I'm going to just help her if there's any English needed help. Et il va m'aider pour le côté anglais. C'est du last minute. So I'm going to just introduce Fanny, and then we're going to have a few polls to find out what's how your ideas about treating cancer. Et donc, on va commencer par, je vais commencer par me présenter et puis il y aura un petit sondage avant qu'on rentre dans le vif du sujet. And then we'll go into the main presentation and we will see all Fanny's slides. So there we are. Et on verra toutes mes diapos que je vous ai préparées. Okay, look, this is Fanny. Regardez, c'est moi. Yes, she is. Yeah, you've got really quite an amazing background there, but you have got quite a lot of experience of treating cancer, haven't you? Donc, Cliff me demande dit que j'ai une grosse expérience avec le fait de traiter des clients avec le cancer. Et effectivement, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. It's been about 10 years since I'm doing treatments for clients with cancer. Okay, fantastic. 10 years already. Yeah. And I doubt we'll find out a lot more about it as we go on. Et on va en apprendre de plus en plus au cours de cette présentation. By the way, on the chat, we have our own Cat Westwood on Chat Monitor. Et qui gère le chat, il y a leur super Cat Westwood qui gère le côté modération, côté anglais et côté français, c'est Jean-Luc Moncel qui s'en occupe. Yes, and I can see the cat's already starting to write in French. There we are. I can see her writing merci just right there. Et vous voyez que Cat c'est un peu parler français puisqu'elle vient de marquer merci dans le chat. Okay, so let's have a poll for have you ever given shiatsu to someone with cancer, yes or no? Et voilà, premier sondage, est-ce que vous avez déjà fait un shiatsu à une personne qui a un cancer? Donc vous avez le petit polls en haut à droite et vous pouvez répondre. Okay, let's find out. Okay, we had nearly 1,000 people registered for this webinar. That's a record for us. I think that's amazing for an ISCO. So we're really happy about that. Well done, France. Ils sont très contents parce il y a eu plus de 1000 inscriptions pour ce webinaire. Donc bravo la France, cocorico. There we go. Look, we've got about just over a third say they haven't, Fanny. So there you go. So you've got quite a big audience there. Okay. Donc on a à peu près 2/3 des personnes qui ont déjà fait un shiatsu cancer. Ce qui est plutôt un gros score. It's quite a big score. I'm a bit surprised because usually it's less when I'm doing some trainings. So okay, you already had some experience. That's great. Yeah, they are pretty good. The new entry work members are quite an experienced group of practitioners. So yeah, so we've got another poll here. Okay, this is do you have someone in your personal or professional circle with breast or prostate cancer? Et donc le deuxième sondage, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un cancer du sein ou un cancer de la prostate? Let's have a look. Wow, this is a surprise, isn't it? That's very prevalent. There's a lot of it around. Yes, it's not a surprise for me. No. Et effectivement, on voit qu'il y a 2/3 des personnes d'entre vous qui ont des personnes dans leur entourage qui ont un cancer du sein et de la prostate. Et c'est pas tellement étonnant puisque c'est le premier type de cancer chez les hommes et les femmes. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là pour ce webinaire. It's not a big surprise because actually it's the first cancer for female and male breast and prostate. So it's not such a surprise for me because cancer is going huge actually. Right, okay, that's amazing. Okay, so now the third one, how confident am I in giving shiatsu to people with cancer? That's just to get you an idea of your kind of confidence level here.
Et enfin, le dernier sondage, à quel point avez-vous confiance en vos capacités à donner un shiatsu à une personne atteinte d'un cancer en cours de traitement? Let's see. Okay, we have about a third saying they're unconfident and about 15% very confident and around 50% saying confident. So you've got quite an experienced group there, but you have got about a third saying they are unconfident. So that will be interesting to see at the end. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a à peu près 13% des personnes qui sont très confiantes, 50% confiantes, et puis 34%, un tiers, qui ne sont pas du tout confiantes. Donc, c'est sur ces personnes-là que je vais axer la visio. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. We will be showing a poll at the end, won't we, Fanny? Oh, sorry. Et on vous montrera le sondage à la fin. Yeah. Okay, so now it's over to you. Here's your presentation. Starts right here. So Let's yeah. Et donc, voilà la présentation qui commence. Donc, 4 façons d'intervenir en shiatsu cancer. La première, classique, on fait une séance de shiatsu. La seconde, un atelier, c'est-à-dire que vous allez montrer des points aux personnes pour qu'elles se fassent certains points pour diminuer les effets secondaires. La troisième, c'est d'enseigner à un aidant, c'est-à-dire à une personne qui est dans l'entourage de la personne malade, des points et des techniques pour soulager la personne malade. Donc là, on travaille vraiment en duo, les 2 personnes ensemble. Et enfin, le Graal, intervenir en salle de chimiothérapie. So 4 different methods to work with shiatsu and cancer. The first one is classical shiatsu, and the second one is a workshop. So you show the points to the person so they can do self-shiatsu on themselves. You can do that with 10 persons. Yeah. The third is shiatsu duo, so you can teach to someone close to your client some techniques and some points. So the person, for example, the mother or the child of the person sick can do the points to reduce the symptoms. And the fourth one is the Holy Grail, because it's shiatsu directly in the chemotherapy room. Wow, okay. So I guess you've done all of these, right? Of course, it's me on all the pictures. Maybe not the evidence is there. Yeah. Et bien sûr, c'est moi, j'ai fait tout ça. Do you have a favorite one of those 4? Oh, est-ce que j'en ai une préférée? Okay, my favorite, but a bit difficult one, is going into chemotherapy room. Really? Wow. Okay. Yeah. Yeah. And how you can't do that very often. I think I'm one of the only shiatsu practitioner in France who can do that. Wow, yeah. On a regular basis. Donc, effectivement, celle que je préfère, c'est d'intervenir directement en salle de chimio. Je pense que je suis une des rares praticiennes shiatsu françaises qui est rémunérée pour intervenir en salle de chimio. Wow, okay, great. Okay, should we go to the next slide? Oh yeah, you're going to do a guided meditation. Ok, donc une méditation guidée. L'idée, c'est de prendre un peu de temps pour se poser et puis de se centrer sur les cellules, puisqu'en cancer, tout est dans les cellules. So, meditation to slow down a bit from our day and to focus on the cells, because in cancer, it's all about the cells. So, sit down, close your eyes, breathe deeply. Donc, asseyez-vous au bord de votre chaise, respirez profondément, sentez vos pieds en contact avec le sol. Feel your feet in contact with the floor. Feel your skin in contact with your clothes, the air. Ressentez votre peau en contact avec vos vêtements, avec l'air. Rentrez un peu plus à l'intérieur et mettez-vous en contact avec vos fessiers, en contact avec la chaise. Feel your muscles on the chair, on your legs. Go deeper and put you in contact with your bones on your spine. Rentrez un peu plus à l'intérieur, mettez-vous en contact avec vos os au niveau de la colonne vertébrale, puis zoomez encore un peu plus, jusqu'à ressentir peut-être ou visualiser vos cellules. And go deeper, zoom in and find your different cells. Visualize them and give them love and light
on each different cell of your body. Et amenez-leur de la lumière, de l'amour pour chaque cellule de votre corps. Puis prenez une grande inspiration, retrouvez votre corps dans sa globalité et ouvrez les yeux à votre rythme. Breathe in, restore your whole body and open your eyes when you're ready. Okay, is everyone there? I'm there. All my cells are glowing. They're really glowing. Thank you so much for that. That was really good. It was interesting to actually feel that, because that's I've heard of that kind of exercise, for cancer patients, but I've never done it myself, and it really was very powerful. Donc, c'est un exercice intéressant parce qu'effectivement, Cliff avait déjà entendu parler de cet exercice pour les personnes qui ont un cancer, mais il l'avait jamais testé sur lui-même. Et du coup, remercie pour cette expérience. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Thank you very much for that. So let's have a look. I think we've got a slide. Oh yes, here we go. This is the poll. Was it easier? Did I do this poll? Okay, maybe we can put it in the chat. Yeah, in the chat. I think it might be better as a rather than a So just have a think about the meditation. Do you want to put it in the chat then? Yes, Chalet says top experience, impressive. Yeah, brilliant. Actually, Kat's got a question there, which maybe we could just go straight to. Actually, Kat's asking, how is it easy to work in the hospital? Maybe we could just... Ok. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que c'est facile de travailler à l'hôpital? C'est facile d'y travailler, c'est difficile d'y rentrer. Yeah. It's easy to work in it. It's difficult to go in it. So it was 5 years of talking to the nurses, talking to different associations, and 5 years later, I could go there. Donc, ça a été 5 ans de travail acharné pour rencontrer les infirmières, le personnel médical, pour enfin pouvoir réussir à rentrer. Yeah, it does. It takes a lot of time, doesn't it? And my experience is they're mostly concerned about things like insurance and bureaucratic things like that. Well, it was not such a big problem. It wasn't. Oh, that's okay. No. Généralement, c'est un problème de bureaucratie, en fait, et de papier administratif. En l'occurrence, pour moi, ça n'a pas été du tout un problème. Comme quoi, la France, c'est pas tellement administratif, finalement. Yeah, I think everyone really enjoyed that glowing cells exercise. So now we're going to move on. What is a tumor? Voilà, donc je voudrais qu'on fasse... Donc maintenant qu'on a fait cet exercice de méditation, on va parler un petit peu plus de ce que c'est qu'un cancer et qu'est-ce qu'une tumeur. C'est important parce que... voilà, c'est important. It's important for me that everyone knows what is really cancer. So when it's normal, when everything's working okay, when a cell has a dysfunctional element, when it's not reproduced correctly, it automatically is dead. It's going to erase itself. Okay, that's a normal procedure. It's on the left of the slide. Yeah. Donc, quand tout va bien, quand au moment de la reproduction des cellules, il y a une des cellules qui dysfonctionne, qui est mal reprogrammée, automatiquement, en fait, elle se stoppe, elle meurt. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Mais quand il y a un problème, il arrive que ces cellules, c'est ce que vous avez à droite de votre slide, il arrive que ces cellules, malheureusement, ces cellules dysfonctionnelles, au contraire, se reproduisent. Et c'est ça qui va créer une tumeur. But sometimes, when a cell has a malfunction, it's reproduced. It doesn't kill itself. It reproduces a lot, like you can see on the right slide, and that's what creates a tumor. So it's all about the cells. Yes, absolutely. Yeah, that's why we need to get our cells glowing at every opportunity, right, Fanny? I think that's definitely important. Okay, we're getting loads and loads of questions in, but do you want to go on to the next slide, and then I'll just have a look at the questions and see what we've got. So, this is an interesting question, isn't it? Do we have the right to work? Yes, because, donc c'est une question intéressante, est-ce qu'on a le droit? Parce qu'effectivement, on a longtemps dit qu'en shiatsu et cancer, c'était pas compatible. For a long time, people used to say that shiatsu and cancer we couldn't work on people with cancer. So we have to explain why it was a difficult or why people didn't want to do that. So as you can see on the slide, you have the primary tumor. Here it's on the lungs. And sometimes these cancer cells are going to colonize another organ, for example, the liver. And they are doing that using
the lymphatic vessels and the blood vessels. And as you know, in shiatsu, we are working on the circulation, on the blood circulation, and on the lymphatic vessels. Yes. So, is it a problem? Donc, comme vous voyez sur le schéma, la tumeur primaire, là, elle est au niveau des poumons, mais parfois, il y a des cellules cancéreuses qui décident de coloniser un autre organe, et pour ça, elles passent par les vaisseaux lymphatiques et par les vaisseaux sanguins. Et comme en shiatsu, on travaille sur les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins, on se demande si, en fait, il n'y a pas un risque de créer cette colonisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire un risque que le cancer colonise l'ensemble du corps. So, as you imagine, the answer is no. No, shiatsu and massages can't spread the cancer cells. If we could, it would be amazing because we could regroup all the cancer cells, in the same area, and then we would just have to make a surgery and to take it off. So it would be great, but it's not the case. There's a lot of studies about that, not in shiatsu, but in physiotherapist studies. So it's really okay. You can do shiatsu, massages, etc. It's not a problem. Okay. Donc, si on pouvait justement comme ça répandre les cellules avec le massage, si on pouvait les éloigner les unes des autres, on pourrait aussi les regrouper, en fait, et ce serait génial parce qu'on regrouperait toutes les cellules cancéreuses du corps au même endroit. Il suffirait plus d'opérer et puis on les enlèverait. Donc il n'y aurait pas de problème. Et bien, les études qui ont été faites surtout pour les kinés, pour le massage, montrent qu'il n'y a pas du tout d'incidence entre les massages et la colonisation des cellules des métastases. Donc, il n'y a pas de souci, on peut donner des shiatsu aux personnes qui ont un cancer. Yeah, okay, cool. Can we just have a couple? I've had a look at the questions we've got so far, yeah. and they're mainly about the hospital thing. So maybe we can have a look at those. I'm going to just flag up Kate's question, which is, do you have any suggestions how we can do this? And I think she's referring to working in hospitals. Maybe others have experience how to get access to hospitals. And actually, the chat is really active with people with their different experiences. Okay. So, yeah. I understand, because it's a holy grail, as I said earlier. Yeah. Donc, il y a une question sur comment est-ce que j'ai fait pour réussir à bosser dans les hôpitaux, et je comprends parce que c'est un peu le Saint Graal en français. Donc, l'idée, c'est de se tourner vers des associations. Dans un hôpital, il y a toujours des associations qui sont gérées par les oncologues. Et en fait, il faut rentrer dans ces associations-là en tant que praticien. Et une fois qu'on y est, ils arrivent à avoir des financements par des dons ou par des laboratoires. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à rentrer. So, what you can do in France, actually, there are associations. Yes, that's a good word. Association. In each hospital, almost in each hospital, there are associations that are run by oncologists. Right. So you have to sometimes pay a fee to go into this association run by the oncologist and to say, I'm a shiatsu practitioner, so I can do shiatsu for people with cancer. And when you are active in this association, sometimes they have funds from pharmaceutical laboratories or from giving some people who are giving money, so they can pay you to go into the hospital and to do shiatsu. That's what I did. But it takes a bit of time, because you have to show that you're such a great person. You're determined. Yes, you're determined, exactly. Yeah. But I'm going to tell you about that a bit earlier. C'est important de montrer qu'on est bien carré, bien droit. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un peu après de comment on fait. What can we say to doctors? We're going to talk about that in another slide. Okay, yeah, sure. There are a couple of ones that I don't understand because they're in French. I think this one, do you want to have a look at this one from Ivan? I think that says, what is there cancers that I do not recommend? I do not recommend any cancer. Sorry. You can work on every type of cancer. Okay. But I'm going to talk about that on the contraindications on another slide. Okay. I promise. Yeah. Okay, so the worries. So as I said, there were some
precautions. Some people were a bit didn't want to work with shiatsu and cancer because of the risk of metastasis and because of Hiroshima, because as you know, shiatsu is Japanese and it was developed after Hiroshima, so maybe there was a bit of fear about these particular subjects. Really? Wow. Okay. Yes, that's a Japanese practitioner who told me that. I think it's true. Okay. And there was some fear about interacting with treatments, but the studies are showing that there's no problem. No. Donc, peut-être les réticences qu'il y a eu à travailler en shiatsu cancer, c'est, comme on a dit, il y avait la peur du risque de métastase, mais aussi le fait que le shiatsu était développé après Hiroshima et que les Japonais, il y avait une peur particulière par rapport au cancer à cette période-là. Et puis, il y avait la peur que ça interagisse avec les traitements, mais les études ont bien montré que non, il n'y a aucun risque d'interaction. Right. So, go shiatsu cancer. Yes, right. Okay, cool. Next slide. Yeah. Yeah. Here we are. Contraindications. Let's dig in because that's the main subject. Okay. Contraindication. What you can't do. Yeah. Les contre-indications, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? The only risk is the risk of phlebitis. Phlebitis, you know about it. It's when your yeah. is very red and stiff. You can do blobbing like that. Yeah. And it's heat. It's heat. It's Heat. hot. It's hot. It's hot, red, and it can't move. Yes, inflammation. That's a risk of phlebitis. And if there's not a treatment, anticoagulant treatments, if there's not one, you can't do shiatsu, and you must tell the person to call her doctors right away. Right. Okay. But that's the case for every shiatsu. Yeah, sure. Yeah, absolutely. Yeah. Donc, le seul risque, c'est le risque de phlébite. La phlébite, on le voit parce que le mollet est rouge, il est chaud et il ne ballotte pas. S'il y a ça, c'est qu'il y a un vrai risque important de déplacer en fait le caillot qui risque de remonter. Donc, on ne fait pas de shiatsu. Bien sûr, on dit à la personne d'aller voir tout de suite son médecin traitant. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait un risque de phlébite, mais que la personne soit sous traitement anticoagulant. Si c'est le cas, que le traitement anticoagulant est stabilisé, pas de problème, vous pouvez faire un shiatsu. The other areas you can't touch are the zones that are radiated with the radiation therapy. You know, after chemotherapy, sometimes there are radiation therapy. For the breast, it's about this area. And for prostate, it's more about the groin area. Okay. So you can't touch this particular area during the radiotherapy. After the radiotherapy, it's okay, you can touch it, but you know the skin is burned, so it's very fragile. So that's why you can't touch it. Yes. Okay, but all the other parts of the body are okay. Yeah. Donc, les zones auxquelles vous devez faire attention de ne pas toucher sont la zone irradiée pendant la radiothérapie. Donc, c'est à peu près la zone de la poitrine et la zone de l'aine pour la prostate. Parce que la peau est brûlée, elle est donc super fragile, donc on ne peut pas toucher ces zones-là. Et bien sûr, vous pouvez faire un shiatsu sur le reste du corps. Et puis, évidemment, la partie avec les cicatrices, tant que la cicatrice n'a pas les croûtes, n'est pas cicatrisée, vous ne pouvez pas la toucher. Donc, c'est à peu près 15 jours, 3 semaines. And of course, the scars area, you can touch a scar until 15 days or 3 weeks, of course. That's the main contraindication for every type of shiatsu. But you can touch the area of the tumor. You can go there. Okay. Okay, you can go and you must go there, actually. Yes. Yeah. Mais par contre, la zone de la tumeur, il n'y a aucun problème et même, je vous invite à y aller. You have to go progressively, maybe, and check the eyebrows of your client, because if you're doing like that, you must be alert. But you can go there, and you have to go there. Why do you say you have to go there? I'm interested. Because, you know, it's going to, the key isn't moving. Yes. So you have to move the key because it's our aim. That's what shiatsu is for. We have to make the key circulate. So you have to go there. Do go there. And I was thinking also from a psychological point of view, it's a really the touch gives an acceptance, doesn't it? An acceptance, because there's so much fear and so much pulling away from the cancer like that all the time. To be actually be touched and held is a very important emotional thing. You have to soften the tissues all around it.
Yeah. Donc, pourquoi c'est important de travailler la zone de la tumeur? C'est parce que la personne, elle est souvent en bouclier, en contraction comme ça. Et donc, il va falloir aller travailler les tissus tout autour pour, au contraire, amener de la souplesse. Et puis, ça crée une stagnation du ki, bien sûr, à cet endroit-là. Et notre rôle de praticien shiatsu, c'est de faire circuler le ki. Donc, allez-y. Interesting. Okay, here we go. So, these are just precautions. Okay. Right. Yeah. It's almost like if you're working with a pregnant woman. Okay, if you used to work with pregnant human, yes, you can do shiatsu cancer very easily. So you have to be aware of working position, because you can't make someone on their belly. No. Okay, because they have the catheter here. And because sometimes there are scars and they have breathing issues, so it's not a good position for them. No. Donc, les précautions à avoir, si vous avez l'habitude de travailler avec des femmes enceintes, il n'y aura pas de problème, vous saurez faire. Idéalement, on ne les met pas en décubitus ventral, on ne les met pas sur le ventre parce qu'il y a un cathéter qui va les gêner. Parfois, il y a des cicatrices qui sont le plus souvent sur l'avant du corps. Et puis, souvent, il y a des problèmes de respiration qui sont gênés par le fait d'être sur le ventre. Donc, on va privilégier sur le dos ou sur le côté. You have to be aware of the implantable port, the catheter. It surrounds the lung area, so sometimes we are doing this in shiatsu, so you can't do that. It's not a major problem, but it's not very comfortable for the person. Vous faites attention parce que le cathéter, il est souvent à cet endroit-là, au niveau de la zone du poumon. Si vous appuyez dessus, c'est pas dangereux, mais ce sera très désagréable pour la personne. Of course, the radiotherapy area, as we said, you can't go there. And you have to be aware of the fatigue management. So maybe shiatsu much slower than usually, and maybe a bit shorter. And you have to be aware of the temperature in the room. It must be quite a bit hot for you, but for the person, it's going to be okay. But it's really important that you have a good temperature in your office. Donc, bien évidemment, la zone de la radiothérapie, on l'a dit, on n'y va pas. Faites attention à la gestion de la fatigue. Ça marche pour toutes les personnes qui sont pas bien, qui sont fragiles. Donc, attention à faire des séances de shiatsu peut-être un peu plus lentes, afin que vos gestes soient plus lents. Peut-être la séance un peu plus courte. Et puis, bien monter la température de la pièce. J'ai un matelas chauffant, moi, que j'utilise tout le temps. J'ai des couvertures. Ça, c'est super important. And when you are working in shiatsu cancer, I must advise you not to give a lot of advice, just give advice that are shiatsu advices. Because if you are starting to give essential oil advices or diet advices, well, the oncologists don't like that at all. Right, okay. So you must, I really advise you not to give advice that are different from shiatsu. Okay, because really there are a lot of oncologists that are afraid that we non-medical persons are going to give bad advices and that people are going to decrease their weight and so they can't have any treatments. Donc faites attention quand vous donnez un shiatsu cancer, vraiment des conseils, c'est que en shiatsu, c'est pas autre chose. Pas d'huile essentielle, pas de conseils alimentaires, parce que les écologistes, ils ont super peur des jeûnes, des diminutions alimentaires, parce qu'il y a un risque de dénutrition et que du coup la personne ne puisse pas suivre ses traitements de chimiothérapie par exemple. Et puis les huiles essentielles, il y a un risque que ça fasse des interactions avec les médicaments. So the little reservations. If possible, the shiatsu, you must be flexible on your agenda, because the shiatsu must be practiced as possible close to the chemotherapy, like 40 hours before. That's preferable, maybe even a week before, and very close to the surgery too. I think 40 hours or just the morning, if it's possible, the same day, it can be done. But the more you're close to the procedure, the best. Do you think that before and after? For the surgery or the chemotherapy? Both. Okay, for the chemotherapy, I strongly advise before the chemotherapy, because after that, the client is quite tired,
And for me, he has to go back home, not have to drive or to be driven, go in his bed and rest. Donc, voilà, d'une façon générale, ça va vous demander un petit peu de souplesse. C'est-à-dire que pour la chimiothérapie, il va falloir de préférence la faire faire le shiatsu avant la chimio. Ça peut être le jour même, la semaine d'avant, 48 heures avant. Plutôt avant, parce qu'après la chimio, la personne, elle est crevée. Elle a juste besoin d'être dans son lit et de rester au chaud et de se reposer. Pour la chirurgie, je conseille 48 heures avant. Ça peut être la veille, la semaine d'avant. Et on peut le faire après, à peu près 3 semaines après. For the surgery, I advise 48 hours before and maybe 2 weeks after the surgery. Okay. Yeah. Regular shiatsu are better. Des shiatsu réguliers, c'est toujours mieux. And you must be adaptable because, as we said, you must have a lot of different cushions for the person to be very cocooned. Bien évidemment, ça vous demande de l'adaptation. Il vous faut des coussins que la personne elle soit toute confortable. And let's dig in the D word, en M, because when you are working in shiatsu with clients with cancer, sometimes you can be a bit afraid if you don't have the experience and think that everybody is going to cry and talk about death, but it's not the case. We are laughing a lot with clients with cancer. Not so much people are talking about death, actually. It's quite rare. So don't be afraid about that. And if you want to explore the subject, there was a very nice video conference here in New Energy Work with Tamsin Granger that you recorded, I think, 2 years ago. That's right, the guest webinar. Yeah, that's right. Exactly. Yes, that's right. So you can refer to this video conference, but don't worry about that, really. Et puis, enfin, le mot en M, le mot de la mort, puisque, bon, on va tous mourir, hein, mais parfois, on se dit que justement, chez Shiatsu Cancer, les gens vont pleurer, nous parler de la mort tout le temps et qu'on ne saura pas gérer. Mais non, c'est pas vrai du tout. C'est extrêmement rare, finalement, qu'on aborde ce sujet-là. La plupart des séances de Shiatsu Cancer, en fait, ça se fait vraiment dans la bonne humeur. Moi, je rigole beaucoup avec les clients qui ont un cancer, parce que justement, il y a l'instinct de vie qui ressort. Et puis, si jamais le sujet vous intéresse, je vous conseille vigoureusement la visio qui a été enregistrée avec Tamsin Granger, vous l'aurez dans le PDF que vous aurez à la fin, qui a été enregistrée sur la plateforme New Energy Work il y a à peu près 2 ans. Elle est top. Yeah, I remember that. Thank you for reminding me that. I remember that one. No problem. That was a great webinar. Okay, here we go. Okay, about the benefits now. Yes. For the doctors, when you are talking to a nurse or to someone who is working in a hospital, what you can say about the greatness of shiatsu is that there are no contradiction with current treatments. We don't use oil. We use only our hand, and it's on the clothes. So it's really reassuring for the clients and for the hospital personnel. Okay, so you can say that. Donc, les avantages que vous allez pouvoir mettre en avant auprès du personnel médical, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication. On est en massage, mais on ne travaille même pas avec des huiles, on travaille sur les vêtements. Donc ça rassure toujours le personnel médical. Et puis, c'est un moment agréable. On va prendre tout le corps dans sa globalité. Donc, ça va remettre aussi le schéma corporel en place, peut-être après une opération. And it's an enjoyable time because we're taking the whole body into account. So for the body schematic, when you have a surgery, sometimes your brain is not connected to your body, and when you are doing shiatsu, you are reconnecting both parts, particularly if you're working like that, on both sides. Yeah, exactly. Particulièrement si vous travaillez en simultané des 2 côtés. And that was the benefits to tell to the medical personnel. But for you, what are the benefits? You're going to have great results, I assure you, because it's really easier to make someone who is at 9 out of 10 of pain and to decrease her to 4 out of 10. It's very easy. Just do a basic shiatsu with a great intention, with a good temperature in your area, and it's going to be great. It's really easy. Donc, ce qui est super, c'est que vous allez avoir des résultats géniaux. Donc, ça, c'est des avantages pour vous en tant que praticien shiatsu, parce que c'est beaucoup plus facile de faire descendre quelqu'un qui a 9 sur 10 de douleur à 4 sur 10,
même avec un shiatsu basique, quoi, vous allez y arriver simplement. Alors que c'est beaucoup plus dur de descendre quelqu'un qui a 2 sur 10, par exemple pour un problème de cheville, et de le faire descendre à 0. It's more difficult to, if you have someone just with a minor ankle problem, you know, who is at 2 out of 10 of pain, and to reduce this person to 0, it's more difficult, actually. Yes. So you're going to have great results. It's good for your ego. It's good for your clients. And it's long-term treatments. So for the business aspect, it's interesting because people are going to come back, because as we're going to talk about hormonal therapy, that is treatment that is lasting 10 years, maybe sometimes it's a life treatment. So it's interesting for your business because we have to talk money sometime. Et puis, ce sont des traitements à long terme. Voilà, on dit on peut se dire que shiatsu cancer, ça va être à court terme, mais non, c'est souvent des traitements à long terme. Les traitements marchent bien. Et notamment l'hormonothérapie, ça dure 10 ans. Parfois, c'est un traitement à vie. Donc, vos clients vont revenir. Donc, en termes de business, ça peut être intéressant aussi. I think that's really important, Fanny, because the thing about the treatments, the medical treatments, like the radiotherapy and the chemotherapy, they are heavy duty and they tend to make people feel worse in the short term, obviously. And just to have basic touch, you can't underestimate it, how it makes someone feel better. You know what I mean? Exactly. Yeah. It's really easy. Could you translate that for me? Et donc, effectivement, surtout pour des gens qui sont en chimio, en radiothérapie, donc qui sont vraiment super, super mal, et effectivement, juste un traitement basique, en fait, ça les aide énormément. And there's a high demand because as maybe in your countries too, there are some competition between shiatsu physiotherapists and maybe naturopaths, I don't know, chiropractors, but not so much are going to invest the cancer clients. So you're going to step up a bit and you'll have a lot of clients because there are not so much disciplines in self, so not so much disciplines that are going there. So there's a high demand. Et puis vous allez vous distinguer un peu des chiropracteurs, des naturopathes et des massages bien-être si vous faites du shiatsu cancer, parce que finalement nos collègues ils y vont pas tellement sur ce genre de clients. Donc il y a de la demande. Je vous promets, en France, à Bordeaux, il y a de la demande. And it's going to give you a legitimacy when you are introduce yourself. If you just if you are saying you're a shiatsu practitioner, when I was saying I'm a shiatsu practitioner, people are going like, And when I'm adding, I'm a shiatsu practitioner, I'm specialized in cancer. People are looking at me like, interesting. And, I can see that I'm like someone who's not very interested and say, oh, wow, interesting. So it's nice to have it on your website or somewhere. It's giving confidence. Yes. It's giving confidence. Yeah, et puis ça vous apporte de la légitimité. Si vous dites que vous êtes praticien shiatsu, on vous regarde un peu comme ça. Mais quand maintenant je rajoute que je suis spécialisée en shiatsu cancer, là les gens s'arrêtent et ils me regardent avec un respect différent. Et sur votre site internet, ça apporte de la crédibilité, donc c'est intéressant aussi. Okay, so let's dig in the techniques, finally. Yeah. We've had some questions about that, so you're going to answer that? Yes. Okay, great. Okay. Yeah. Quand est-ce qu'on intervient en shiatsu? Allez, on va dans la technique. For the chemotherapy, I recommend, of course, Heart Protector 6 for the nausea. You're going to use the stomach meridian. If you know it, the Ampuku Zukai is great technique. And for the diarrheas, I really like spleen 9. Okay, I'm a bit... all this is working perfectly. Donc, pour la chimiothérapie, tout ce qui va être le système digestif, je vous propose de travailler Maître Cœur 6 pour les nausées, classique, l'estomac bien en descendant. Si vous le connaissez, l'Ampuku Zukai, ça marche hyper bien. Et pour les diarrhées, le point RAT 9. For the surgery, I want you to advise your client to do sports the day before the surgery to make the key move. Yes. Okay. And if you can, do a session with your client and you can work on all the scapula area, the back, here's the diaphragm, all the areas that are stiff. Right.
And Yeah. of course, liver 3, the liver meridian, to move the key before the surgery. Avant la chirurgie, je vous recommandais à votre client de faire du sport la veille pour faire bouger le ki. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, proposez-lui une séance, faites-lui travailler tout ce qui est omoplate, le diaphragme, le dos et le méridien du foie pour faire bouger. After the surgery, we're going to do an exercise, a small exercise, but you have to advise your client to breathe deeply, even in the hospital bed. When he's waking up, tell him to have deep breath, because we are going to do it. But when you breathe very deeply, all your areas or your body is moving. And for breast cancer and prostate cancer, you have to move the chest and the groin area, the belly. Donc, recommandez après l'opération, sur le lit d'hôpital, de faire des grandes respirations, puisque ça va faire bouger la zone de la poitrine pour le cancer du sein et puis la zone du bassin pour le cancer de la prostate. Donc, on le fait ensemble. So, inhale, make your belly go bigger, bougez votre ventre vers l'avant, avancez votre ventre. Open your chest, ouvrez votre poitrine, up to the jusqu'au clavicule, up to the collarbone, and then exhale the collarbone, the chest, the belly. Et ensuite, vous expirez les clavicules, les côtes, le ventre. Just that, it's great. It has great results. And they can do that just right after the surgery. Juste ça, juste après l'opération, déjà, ils vont remettre en mouvement tout le corps. Et ça va avoir de très bons résultats. And I have some exercise about the lymphatic system, because for breast cancer and prostate cancer, the majority of the time there are some ganglions, lymphatic that are taken out, and there's a risk of a big arm and of big legs. So I'm going to show you some techniques you can use. Je vais vous montrer des techniques après l'opération, puisque la plupart des opérations, cancer du sein, cancer de la prostate, en fait, on va enlever des ganglions au niveau du creux axillaire et au niveau de l'aine. Le risque, c'est que ça fasse vraiment un gros bras, le bras qui gonfle et les jambes qui gonflent. Donc, on va faire ça maintenant. Okay, so let's make some pressure around near your chin on the saliva glands. Saliva glands, okay. Donc, faites des pressions au niveau des glandes salivaires sous le menton. And just make some pressure at the back of your neck and the front of your neck, just like that. Et faites des pressions à l'arrière, à l'avant de votre cou. Oups. Non, non. Ah, where are you? Okay, you're here. With a fade. And after that, the collarbone. Make some pressure here. Et puis, au niveau des clavicules, soft pressures, des pressions douces. Et le râteau. I don't know in English. Ratis, some pressure going up and up. Going up. Râteau, when you're gardening. Raking. Okay, raking. Yeah. Like that. And on the here on the sternum, some pressure inside. Okay. Okay. Et puis au niveau du sternum, des pressions vers l'intérieur. Et puis sous les bras, the armpit, you're just going to roll on through your collarbone, in direction of the collarbones. Okay. Des pressions en direction des clavicules. Yeah. Et au niveau de l'aine, in. yes. The thumbs in and moving up. I get it, yeah. Yes, moving up. Moving up. Vers l'avant. Et au niveau de l'aine, the groin area, you're going to make some pressure, some here, in the direction of your belly button, like that. Okay. Okay? Yeah. Particularly for prostate cancer, prostate operation. Yeah. On both sides. Okay, and then we're going everything in reverse. So the collarbone, the sternum area, the armpits. So you repeat it the other way, right? The armpit is going up
in the direction like that. You take the armpit and you're going up until the collarbones. Okay. Okay? Yeah. And the sternum, we already did that. The armpits. And then the collarbones, les clavicules, le râteau, Raking, the neck, front and back, l'avant et l'arrière. And we finish with the glandulus, the saliva, under the chin. Okay. And you finish once again with the collarbone and the raking. Okay, because there are a lot of lymphatic system here. Yeah, absolutely. Yeah, no, that's a great idea. Yeah, because that's definitely a very common symptom, isn't it? Yes, so you can do that to all your clients, actually, but particularly for people with surgery. Yeah. Okay. For the radiotherapy, I recommend large intestine 11 and heart protector 3, but you can use every points that are reducing the heat. The heat. Yeah. These are the 2 points I recommend, large intestine 11 and heart protector 3. Donc pour la radiothérapie, je vous recommande des points anti qui vont diminuer la chaleur. Donc en l'occurrence, gros intestin 11 et mètre cœur 3, mais il y en a plein d'autres. Et ensuite, l'hormonothérapie. Et maintenant, passons à now the hormonotherapy. You can take the other slide. Okay, here we go. So the hormonotherapy is about reducing the division of the cancer cells. As you maybe know, there are 2 hormones that are increasing the multiplication of the cells. Those are the estrogen and the testosterone. So in hormonotherapy, we are blocking these 2 hormones. So it's like a big menopause. Donc l'hormonothérapie, le principe, c'est en fait de bloquer la reproduction des cellules cancéreuses. Et donc pour ça, on va bloquer les 2 hormones qui sont moteurs pour la division cellulaire, qui sont les oestrogènes et la testostérone. Donc en fait, c'est comme une ménopause XXL. Okay. Yes. Here we go. So it's the best moment to intervene because it's a long treatment, and it's most of the time it's when all the other treatments are done. So the cancer is stabilized. Sometimes it's great, there's no more cancer, but it's a preventive therapy. So people are under this treatment for a long time. C'est le bon moment pour intervenir parce que c'est un moment où il n'y a pas d'autres traitements qui sont en cours. C'est un traitement qui va durer longtemps et puis c'est aussi la période où il n'y a plus de rendez-vous chez les médecins. So you have the main symptoms people have are hot flashes. Le principal problème qu'ont les gens, c'est les bouffées de chaleur. C'est un problème parce que ça diminue le sommeil. It's really a big problem because it reduces the sleep. Yes. So I recommend the point spleen 4, Chiang Mai and Yin Wei Mai. OK. Je vous recommande le point RAD 4, Chiang Mai and Yin Wei Mai. Et vraiment, on est super fort pour ça en shiatsu. Ça marche hyper bien. And really, we are really good in shiatsu for this problem. Because not all the reflexology, etc., it's not always working. But really, in shiatsu, great results with hot flashes. Just try it. And for joint pain, which is another symptom that is really difficult for persons who are saying that they are like a Robocop, like an old Robocop in the morning because they can't move. Et donc les douleurs articulaires, les personnes elles décrivent que c'est un peu comme elles sont comme un Robocop le matin, elles n'arrivent vraiment pas à bouger. Donc il y a beaucoup de douleurs différentes. Je vous recommande gros intestin, triple réchauffeur et particulièrement les points triple réchauffeur 4, gros intestin 4 et estomac 41. I recommend you for the arm, large intestine, triple heater, and particularly triple heater 4 and large intestine 4. And for the legs and the ankles, stomach 41 and the stomach meridian and the gallbladder meridian.
For the weight gain, I'm sorry, but shiatsu is not a miracle practice. No. You have to tell your client to go see a dietitian. Mhm. La prise de poids, malheureusement, chez tout, ça ne suffit pas. Donc, je vous recommande plutôt de dire à la personne d'aller voir un diététicien, nutritionniste. For the loss of libido, if the person now sleeps well, doesn't have any joint pain, and feels she's beautiful in her body, the libido is going to come back, particularly if the partner is great and in a seductive mood. So no worries about that. En ce qui concerne la perte de libido, si la personne elle dort bien, elle a plus mal, qu'elle se sent belle dans son corps et que son partenaire est plutôt en mode séducteur, en général, ça se passe bien. About the erectile difficulty, it's more difficult, actually. I recommend you to use daimai and all the sacrum work. Pour les problèmes de difficulté érectile, c'est plus compliqué. Je vous conseille daimai et puis tout le travail au niveau du sacrum. For the sleep problems, it's a lot of times related to hot flashes. So if you reduce the hot flashes, no problem. Pour les problèmes de sommeil, si vous avez bien réduit les bouffées de chaleur, ça va aller. Et pour les sautes d'humeur, travaillez cœur, comme d'habitude, et beaucoup d'écoute. And for the mood swings, I advise you to work with the heart meridian and, of course, a lot of listening to the person because it's a difficult time for them. People are saying, okay, now you heal, let's go. You don't feel, you're not tired anymore. And no, it's not real. The chemotherapy treatments stay in the body for about 18 months. Et puis, pour tout ce qui est problème de saute d'humeur, travailler. Voilà, c'est un moment difficile parce que c'est un moment où les personnes vous disent de tourner la page et non, c'est pas le moment du tout puisque la chimiothérapie, ça reste à peu près 18 mois dans le corps. Brilliant. Okay, here we go. Okay, so that's actually the poll at the end. Well done. We've actually got lots of questions, but I'm going to put a few up. Here we go. I'm going to just. This is Karen Lisa. She's got a question about seeing lots of clients. She's in her practice. She works a lot with people with cancer and AIDS and so on. Do you find you have you can't see as many people if they're very ill, or is that a problem? And do you have any recommendations for that situation? Okay. Seeing a lot of people that are ill, whether that drains you or whether you need. No, I don't think it does because every client is difficult. Really? Yeah. Donc, il y avait une question sur le fait que c'était peut-être plus difficile parfois de travailler avec des gens qui étaient très malades et je dis que non, en fait, tous les clients sont difficiles. Après, moi, je suis habituée à travailler avec des gens qui ont de l'endométriose et des problèmes type PMA. But I'm used to have clients with endometriosis and fertility difficulties. So every client is a challenge, I think. All right. So you're used to it. There we are. It's not really a problem for me. But I have a psychotherapist. Okay, yeah. I see someone. I see someone. Yes, that's important. Yes, on a regular basis. Mais j'ai un suivi par une psy. Yeah, that's really important, isn't it? We've got far too many questions that we can ever do in the next 5 minutes, but really have a look. Let me just. I don't actually know what this is. I'm just selecting this at random. Do you know what that says in English? Okay. Okay, it's a question about the fact that why are the pharmaceutical laboratory are financing shiatsu? Well, they don't really know what shiatsu is, actually. They just want to give some money to the oncologist via the association. So they don't know what shiatsu is. Right. En fait, c'est pas un problème parce que les labos, ils savent pas ce qu'ils financent. Ils financent du shiatsu, mais ils savent pas ce que c'est que le shiatsu. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir aux oncologues en donnant de l'argent à leur association. There we go. Here's Kim. She's actually one of our new energy work people, and she's actually American, I think, and she's living in France at the moment. So, do you know what this is? Okay. Okay, so it's for radiotherapy, and in France we have some magnetism people who are stopping the fire, and it's I don't know if you have this term in English, but in France we say magnetism, energetician persons, and in France we say coupeur de feu. Stop fire. Yes. And yes, I advise people who are under radiotherapy to call this kind of persons to stop the heat
Oh, how do they do that? You don't have. How do they do it? What kind of method is it? Oh, it's energetic methods. Oh, right. Okay. Oh, they put their hands and they have some gift, you know. Oh, like And a healing thing. yes, healing things. Donc, pendant la radiothérapie, oui, je recommande de faire appel à des coupeurs de feu. J'ai même une liste. Si vous avez besoin, m'envoyez-moi un petit message et puis je vous l'enverrai. En France, j'ai une liste. I have a list of energetician persons in I know, yeah. It's like So hand. just send me a mail. I'm gonna give it to you. Yeah, brilliant. We must remember to give you a handout actually before we. Yes, I'm going to give it right now. All right, there we are. And did it work? And I just gave you an handout with different videos that I made on self-shiatsu, and you can activate English subtitles, and some different articles that I wrote, and different books, etc. So, thank you very much for doing that. There we go. Here's just another question from Emile. My mother-in-law developed arthrosis because of hormonal therapy. Is there anything to do about it? Yes, there's a lot to do. Alors, sa belle-mère a développé de l'arthrose à cause de l'hormonothérapie. Je conseille de travailler les reins. Vous pouvez faire des moxa aussi hein, sur les zones de travail. Et puis, les points que j'ai recommandés et les méridiens gros intestin et triple réchauffeur. For the arthrosis, I recommend moxas on the arthrosis areas. Yeah. And as I said, triple heater and large intestine. Right. Okay, great. So we've got the final poll now, which is now after the webinar, because we've only got 2 minutes left. Do you feel more confident and excited, more confident, or about the same? This is a very brave thing to do, Fanny. Yes. Et donc un petit sondage après cette visio. Est-ce que vous vous sentez plus confiant pour travailler en shiatsu avec des personnes qui ont un cancer? So presumably those that are saying the same with the super confident ones anyway. But, yes, of course. But I have some person that I trained in shiatsu cancer. So maybe that's them. Yeah, no, but you've done a great look at that. We've got 50% saying they're more confident and 41% saying they're more confident and excited. And I think I am too. I mean, I've had quite a bit of experience myself, but definitely I've learned so much in the last hour, and it's great to share your experience. And also, of course, there is actually research now, some research on particularly stopping nausea with HARP-6. You know, it's really good, really great thing. So, on est content parce qu'il y a 90% des gens qui se sentent plus confiants. Et puis Cliff dit il a pris plein de choses en 1 heure et qu'il y a des études qui sont faites notamment sur la réduction des nausées, des études sur la réduction des nausées en utilisant Maître Cœur 6. Yeah. Okay, so next week we have Masnaga, the female heritage, with Danielle Chevillon, if I'm saying that's right. Great. Yeah. Donc, la semaine prochaine, c'est Danielle Chevillon qui parlera de l'héritage Masunaga. Danielle, elle a pu travailler avec Masunaga pendant plusieurs années, donc on est super fiers de pouvoir la faire venir. Danielle Chevillon did work with Masunaga for several years in Japan, so it's a big event. Yeah, fantastic. So hopefully tell all your friends. We had 200 people tune in tonight, by the way, Fanny, and we've got 1,000 people registered. So it's been a massive success already. I just want to say a huge thank you for all your energy, enthusiasm, and work behind the scenes. I can't believe it. We just had a 5-minute conversation at Kiental, didn't we? And then that was the beginning of the whole thing. Et parlez à tous vos amis. Là, on était 200 ce soir, mais il y en a plus de 1000 qui se sont enregistrés. Donc, c'est un grand succès pour cet événement. And so Fanny's been a driving force behind the whole ISCO France. And we've got a lot of gratitude to you. Thank you so much. Thank you. And look at the chat. ISCO. Yep, we've got a whole string of hearts there. All 200 of them are coming flooding in. So as we just look in the chat, you'll see them clapping. Wow. Yeah. Okay, that's it. The hour is up. Thank you very much again, and hope to see you next week for the next installment of ISCO France 2024. Okay. Merci à tous et on espère vous voir la semaine prochaine, pour Cliff et Daniel. Au revoir, merci d'avoir été là, c'était top.